I need your help. Tu peux m'aider? Do you know what kind of animals live in the ocean? Tu connais les animaux typiques qui habitent dans l'océan? Alors, par exemple, qui est-ce? Tu te souviens? Do you remember who this is? This is a fish. Good job. I knew you knew it. C'est un poisson. Un poisson. Très bien. Tu le connais bien. OK. Quel est cet animal? C'est ma favorite. Il a 8 jambes. 8 jambes autour de lui. C'est une pieuvre. Pieuvre. Un pieuvre. Un pieuvre. Very good. In English, we call it an octopus. 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 That's a fun one to say. Octopus because it has 8 legs. I like this one. Now we have une baleine. Une baleine. Une baleine. A whale. A whale. Lots of people like a whale. Do you love whales? Tu aimes les baleines? Moi aussi, j'aime bien les baleines. Quel animal est-il? Il est adorable. Le manchot. Le manchot. Le manchot. Le manchot. In English, we call him a penguin. 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 Penguins are cute. They eat fish. Ils mangent les poissons. Oh! Les manchots mangent les poissons. Même les baleines mangent les poissons. Quel animal est-il? Oui, c'est un requin. That's a shark. Good job. Which one's your favorite? Quel est ton favorite? Oh, that's a fun one. J'aime bien ton choix.